best educated farmers in this model region. Normally they have a university degree, but they use their knowledge not to be catched by our people of our agricultural department concerning cross-compliance subjects and things. That can't be. Okay, and the development of this agro-environmental measures are always then centralized. Okay, there's a cooperation between the federal states, there's a little bit cooperation between the member states, but normally the local farmers are not asked. Even our farmer union is not asked. They can bring in ideas, but I ask our people, there's not only one agro-environmental measure which has been initiated by our farmers union. And the last one is barriers in speaking different languages, I mentioned before. Well, therefore, a colleague of mine, Uwe Rammert, had the idea that we need a totally different communication concept. We should just turn around the whole process, because what we've done up to now, the result is we have now within a few years a unification stage on a level we had 5 years. So something has had to be wrong. Excuse me. We also had cooperation in other projects with philosophies, with people working transdisciplinary, and so we had the idea we have to turn around the process. We have to start on the farm and ask farmers what they might want to do. And these people, they are informed, they know the problems, the major problems of agriculture. Major problems of agriculture is, in first case, nutrification, the second, the biodiversity. Okay, and then they have to feed a family. That's the other aspect, that's the economy. And so, turn around the communication process, we need different roles of our state agency. Up to now, we know all, and knowledge is power, and we say what to do. But farmers, they are using their knowledge to fit in this top-down process best, but the result is what we see. So we need changing roles, and it took a lot of time in our case that farmers take over a leading role. So we come back to this later. I showed a picture before, the model region. It's the east part of Schleswig-Holstein, where we have a hill region we have high productive areas, you see the lakes, and we have there farmers who had a lot of responsibility in the past. I have to name here Mr. Bosman, a senior, now 85 years old, and Mr. Schumacher, both being and have been head of soil and of water and soil protection union, Nass- und Bodenverbände, water and soil protection unions, and these semi-public organizations, they have the responsibility in Germany for local implementation of the water frame directive. And since 5 years, we had a new situation in late spring, beginning summer. Before, we never had a drought period. So climate change resulted in having now for 5 years early summer droughtless, where the winter wheat crops start to grow, and then they have lack of water. And these old farmers, they looked in their facilities where they collect the water of the drainages, they saw there running water. And they also saw early winter drop. So Postman said to me, I realized that I had done too much during my life. I always looked to bring out the water out of the field, but that has been ridiculous. I've done too much. Because now I have a yield depression.
And then he started to have a competition with the farmer youth organizations to develop ideas how can we keep water back in the field, and the drainage management idea was born. And then came we have been asked to help to implement this idea. So a totally new role of a state agency. Helping implementing idea. Okay, we realized that that's not so easy, because you need a lot of knowledge. You need hydrologists, you need environmental technicians, you need plant agricultural scientists, because the love gas question immediately arose, and you need new technology, because the idea was not to do drainage management at the edge of the field, but in the field. So under the soil, so you can do normal farm practice, and you can go in a landscape up to a slope of 1%, and then suddenly somebody said, oh, that in the old German Democratic Republic, there have been a lot of initiatives because they had not enough fertilizer. So they developed a standard, a DIN norm, a German industrial norm. It's in German Democratic, it has been called TGL, Technical Regulation for Drainage Management. And they published this. It has been a law in 89, just a few days before the wall fall. Even the company got the production order to produce 4,000 automatic subsurface drainage stops. And then came the wall, then followed the wall, and nobody worked on it further. Enough fertilizer had been available, new varieties, so it wasn't a question. And we dig out all this information, and we translated it also in English. And Paula, thank you very much. We published this all on Baltic Compass webpage. So we made this available, and we have now a company who tries to rebuild such automatic subsurface drainage stop to be able, and we have estimates from our hydrologists to be able to implement it as a vision in future up to 80% of our drainage fields. And we realized that's a new type, that could be a new type of agro-environmental measure, because it's a win-win situation. You increase yield, so the original task of a farmer producing food is supported, and it cleans water. We have less eutrophication. We are now in the planning phase to implement one such drainage system. To compare it, we need figures on a farm level, and the University of Kiel showed interest on their experimental farm also to implement the model installation, where we then also can do research on further questions like love gas. And first indication shows that drainage management could reduce the semi-humid or semi-arid phase in soil, so it might be that we can reduce love gas emissions from agriculture. And the second idea then came up. You see, when starting win-win measures, but suddenly you have further ideas. A second idea came up, and it said, oh, when we have such fantastic channel and such infrastructure to collect water out of an open system where you produce food, why not use this water for additional production, wetlands or lakes, and bring in there microalgae? So why not use the nutrient in an open dish in a lake for biomass production? Anushka has mentioned it, biomass production for biomass. Again, a lot of questions. Open lakes in the field are hotspots of biodiversity, so we need a harvest system to harvest selectively microalgae, not frogs and amphibs. There started 2 PhDs now at the Kiel University and Flensburg University to develop low energy input harvest machines to selectively harvest microalgae.
university. The idea is just to use this microalgae for added value chemical compounds and later on for biomass. A lot of research to do, and that's another point. That all these things take a lot of time. Farmers normally don't have time, but I come to this later. A third point was it has also been published. We said, and we have now a discussion in Germany concerning the nitrate directive and the Düngerverordnung in Germany, where the farmers have to make balances of their fertilizer, of their nutrients, on a field basis. We have now a discussion that scientists are saying a field base is not a management level. We need a balancing of, we need figures, we need indicators on a management level, and that means on a farm level. In Germany we have a system developed by the State Agency for Agriculture in Jena and Thuringia. It's called Criteria System for Sustainable Agriculture, where the ecological, the economical and the social part of farming is measured. And there is now the experience that when a farmer gets this management information of and such criteria system, such auditing system, he really reduces the surplus of nitrogen and phosphorus. And our state ministry now initiated to bring in as an agro-environmental measure such auditing system into the discussion of the CAP. So a big success. The way was around that the ministry, the university said, when we want to do research on impact of climate change on agriculture, we have to use indicators where the behavior of farmers are measured. And that was the circle now back, and our ministry, as I said, brought in the conference of the agro ministers within Germany, a proposal now for an agro-environmental measure, a management instrument to support the farmer to do good farming. Again, that's now the third agro-environmental measure where we have a clear win-win measure. We can support food production and production of public goods. So we just have to start with this. The communication concept, Uwe draw this. On the left hand, it's purely natural science based. You analyze your data, you make a gap analysis, and you say what you have to do. And afterwards, you have to find farmers to implement it. And our way, starting with the farmers, is to involve them just from the beginning about a vision, about needs, and even also to implement or to consider ethical aspects. So responsibility for society, responsibility for a nice landscape, and such things. Heimat. Well, our experience now, to be successful in such projects, one have to listen to each other, and one has to trust each other. And I showed a picture where we have been out in the farm. The most difficult part for me to organize was to bring together all the professors we need for implement these ideas of the farmers. It was really a big job. Normally, excuse me, when here are university people, normally they apply for money and then they do research and then there have to be an advisory system so the farmers get the information which have been produced in research. Within such concept, we need a new role even of university people. They have to be actors in a region and they have just to discuss with the people involved when defining a research subject. That's applied research, that's not basic research. But as I said, the biggest, I
meeting, I would have had the need for 7 different professors, and I succeeded with 3. So I had to organize subsequently, and the invitation always came from the farmers, not from our side. Okay. That's. Do you have many slides more? No. I have said most. Okay, yeah. So and we have time to discuss the presentation is available. Further steps. We are now not so far as we expected, but we applied for additional funds concerning the microalgae part, and it might be interesting for a lot of other countries. We learned that controlled drainage in the south part of the Baltic Sea has a different importance like in the north. In the north, you need a long growing period and you have to be able to go into the field. In the south, you have to keep water in the field to increase yield. The macroalgae part could maybe, if it is successful, having harvesting methods which are ecologically good, might be a tool to reuse. It's a recycling of nutrients, not going into the air. And this technique for subsurface drainage stops. Now we have an organization supporting small medium enterprises for environmental innovations. They said, hey, that's an environmental innovation. We want to support this development. So a lot of things started, and I think Stefan said it yesterday to you, we need a follow-up project. We are just in the beginning. Okay, Thank but you you very think much. that we can find win-win situation with, let's say, environmental protectors and farmers? Yeah. They are not struggling in German. But it took time. Thank you very much. Thank you very much. And nyt meillä olisi sellainen 40 minuuttia aikaa tässä keskustella. Hei. You're still online. No. It's dangerous. Luck, it's not highly voltage. Hyvä. Ja meillä oli pohjalla nyt tämä, että maa- ja metsätalousministeriö ratkaisee nyt kaikki kosteikko-ongelmat tämän 2,5 tunnin jälkeen. Niin jos sä käyttäisit puheenvuoron, että millä me voitaisiin nyt tätä byrokratiaa ja lupakäytäntöjä purkaa, koska 40 000 kosteikkoa pitäisi rakentaa tässä vielä mun elinaikana. Ole hyvä. Ja toivotaan, että jokainen esittelisi itsensä ja tittelinsä, mutta elämänkertaa ei tarvitse kertoa. Ole hyvä. Mä oon Mari Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriöstä sieltä maaseudun kehittämisyksiköstä, joka vastaa näistä maaseudun kehittämisistä, ja siellä ympäristötuki on ison osan budjetista vie. Ensiksikin kiitos, täällä on ollut hirveän mielenkiintoisia alustuksia, ja että harmi, että meitä on useampia paikalla, mutta meillä on nyt aloitettu tämä uuden ohjelmakauden valmistelu, ja meillä on siellä semmoinen, varmaan näitä alaryhmiä, ne tekee näitä uusia toimenpiteitä valmistelee, ja siellä on 100 ihmistä töissä, mutta täällä on osaksi onneksi niitä muutamia, että viesti menee perille sillä ihan näin henkilökohtaisesti, mutta myöskin tietysti tämä materiaali kiinnostaa ja tullaan käyttämään, koska täällä on niin paljon ihan uusia ajatuksia. Tosiaankin, että jos ministeriö niin saisi aikaan tämän 40 000 kosteikkoa, niin siinähän meillä on haastetta, ja täällä on sitten niitäkin tämmöisiä osaksi niin tämmöisiä vinkkejä, että miten me siinä voitaisiin edistyä monessakin alustuksessa. Ensinnäkin niin tietenkin, että me ei olla hirveän pitkällä tavoitteessa, mutta että meillä alkoi nämä ei-tuotannolliset investoinnit vasta tuossa 2009, kun jouduttiin perustamaan maanviittää, ja niin alueellistaminen tässä meidän hallinnossa, se varmaan osa vei, mutta että ensi kesänä on jo luvassa vähän enemmän, mutta että kyllähän me kaukana tavoitteesta ollaan, mutta että niin tämä 40 000, että se mitä kokemusta meillä on ollut tähän mennessä
niin nyt on paljon kiinnostusta ollut viljelijöillä siihen, näihin kosteikkoihin, mutta jotakin tässä pitää nyt ajatella uusiksi, koska niin kuin se, monet hakemukset, niin ne joudut hylkäämään, että meillä on niin tämmöiset tietyt kriteerit. Me lähdettiin tästä vesien hoidosta silloin 2007, tai kun valmisteltiin tätä ohjelmaa, ja siellä oli paljon tämmöistä hyvää, siellä tuli näitä ohjeita näiden kosteikkorakentamisia ja koulutusta ja kaikkea, mutta se ei ole vielä niin kuin poikinut. Mutta se mikä siellä on tullut esille, niin että niin niitä paikkoja ei kuka osoittaa meille, missä nämä paikat oikein on, koska niin ne eivät täytä kriteerejä enää, mitä siellä on ollut tarjolla. Onko se sitten, että pitääkö meidän niin näitä sääntöjä uudistaa, vai että se meidän nyt on ratkaistava ja työtä tässä pitää tehdä paljon, että niin potentiaalihan olisi, että jos me metsästäjät lähtisivät liikkeelle, niillä on tämmöinen 40 000 kosteikko-ohjelma, mutta kun ne on ne lähtee eri lähtökohdista, että sielläkin on niitä luonnon monimuotoisuusarvoja, mutta siellä on sitten se metsästys, että nekään ei välttämättä sieltä tule sitten, että mitä ne suunnittelee ja mitä ne haluaisi toteuttaa, niin ei ole sitten sillä, että meidän täytyy tässä ohjelmassa ajatella, että me saadaan tuloksia. Ja miten tämä raha käytetään, niin Mutta ihan kerron oman kokemuksen. Mulla on 2 kotia, meillä on maatila tuolla Salossa ja 500 metrin päässä on yksi tällainen metsästäjien itse tekemä allaskosteikko. Siellä oli takataskussa rahaa ilmeisesti sen verran, että teiltä ei kysytty mitään, se tehtiin apua. Yksi maanviljelijä on WWF:n avulla tämmöisessä kosteikko-ohjelmassa mukana. Ja sitten on yksi tuossa Salon tai moottoritien kupeessa on tosi iso mäki, siihen mä en ole perehtynyt, niin todella rakennettu iso alue, joka on tämmöinen tulvansuojelukohde samalla. Nyt kyllä näitä on ja nämä on kaikki syntynyt siis ihan 2 vuoden sisällä. Et hyvä näin. Nyt mä avaisin keskustelun. You can also comment in English or even på svenska. Jag kan översätta. Otetaan ensin kommenttikierros. Millä me nyt saadaan uutta puhtia, kun selvästi tahtoa on? Kertokaa nyt näiden kuulemien keskustelujen pohjalta lyhyet kommentit, esitelkää itsenne ja tahonne. Mitkä olisi ne ensimmäiset temput, mitä meidän täytyisi tehdä, kun me lähdetään tästä tuonne lounaalle? Sen jälkeen, kun mennään työpaikalle, niin mitä tehdään? No niin, ole hyvä. Joo, mä olen Airi Kulmalainen Baltic Team-hankkeesta ja MTK:sta. Yksi asia varmaan, kun kysyttiin, että onko syynä, miksi viljelijät ei tee, että onko se, että ei saada tukea tai eikö niitä paikkoja ole vai eikö ne ole ollenkaan kiinnostuneet, että mistä on kiinni. Ja meidän täytyy muistaa, että meidän viljelijöistä on hirveän suuri osa osa-aikaviljelijöitä, joilla on kädet täynnä töitä muualla ja vapaa-ajat käytetään siihen maatalouteen. Tai jos ollaan kokoaikaisia viljelijöitä, ne tilat on niin valtavan suuria, että siinä varsinaisen maatalouden pyörittämisessä menee kaikki aika. Ja silloin ei välttämättä haluta mitään ylimääräistä siihen enää. Et vaikka sulla olisi itsessään niin kuin tahto ja halu, niin yksinkertaisesti sun resurssit ei riitä. Ja sen takia tässä yhtenä mallina esitettynä tällainen, että jotkut projektit huolehtis hyvin pitkälle tämmöisen kosteikon perustamisesta, niin voisi olla aika hyvä apu, koska siitä tulisi niitä auttavia käsiä ja sitä konkreettista, kuka sen työn siellä tekee. Mä luulen, että se kosteikon hoito menee sitten jo paljon paremmin siitä viljelijältä. Kiitos, se oli ihan näpäkkä, konkreettinen. Yritkää myös muut tähän samaan puheenvuorossa. Heitetään ihan käytännöllisiä ideoita. Ole hyvä. Minä olen Markku Puustinen Suomen ympäristökeskuksesta. Tässä on monia asioita tässä kosteikko-keskustelussa ollut esillä. Isot kosteikot, pienet kosteikot, minne niitä tehdään, yksittäisiä kosteikkoja, ketjuja. Ja kaikki nämä kommentit, mitä on tullut niin kun käytännön esteinä esille, että kosteikkoja ei tehdä, niin ne kyllä allekirjoitan. Mä ehdotan tässä semmoista ajatusta, nyt tässä tilaisuudessa olen puhunut siitä aiemminkin, meidän pitäisi koko kosteikkoajattelu kääntää kokonaan toiselle uralle. Helena Eija esitteli tuossa peruskuivatusasiaa.
Suomen peltoalasta 7-80% on peruskuivatuksen piirissä, eli toisin sanoen ne on valtaojiin kytkettynä. Ja näistä valtaojista muodostuu tämmöisiä pieniä kuivatusalueita. Ne voisi ajatella pieniksi valuma-alueiksi. Ja pääsääntöisesti ne ovat seka-alueita. Ja nyt tulee kyllä todella niitä ongelmia, että se sopiva kosteikkopaikka voi ollakin siellä metsäpuolella ja yläpuolella ei ehkä sitten välttämättä peltoa niinkään ole. Ja tämä uusi ajattelu on luonnonmukainen vesistörakentamisen periaate peruskuivatuksen yhteydessä. Kaikki nämä ojat, jotka on kertaalleen tehty 50-luvulla ja viimeistään loput 60-luvulla, tulevat pikkuhiljaa perkaustarpeeseen. Ja se mitä mä äsken sanoin, 40 000 kosteikkoa, se vaatii 20-30 vuoden työn. Samassa ajassa meillä tulee suuri määrä tästä peruskuivatushankkeista perkaustarpeeseen. Uusi vesilaki pitää sisällään täällä luonnonmukaisesti palautuneen uoman perkaus. Ei onnistu vanhoilla suunnitelmilla, mutta vaaditaan lupa. Nyt lähdetään systemaattisesti valtaojia meanderoimaan semmoisen mutkikkaiksi krääseiköiksi, jossa on kaksiprofiilinen poikkileikkaus, tulvauoma ja sitten pohjalla pieni alivaluma uoma. Ja tämmöisessä systeemissä pondit, erikokoiset lammikot, tulvaniityt on luontainen osa tätä uomaa. Ja tämä ei ole ollenkaan ristiriidassa sen itse peruskuivatustarpeen kanssa, vaan itse asiassa se jonkin verran vaatii peltojen alareunasta mukaan tähän systeemiin, mutta tämä systeemi integroi peltojen kuivatustarpeen ja vesistöjen tarpeen yhteen. Tehdäänkö se lain perusteella vai viljelijöiden vapaalla tahdolla? Se on nykyään jo mahdollista. Se tulee sitä mukaan näiden ojitusyhtiöiden hankkeina. Nykyinen vesilaki se mahdollista, tai siis se ei millään tavalla estä. Pikemminkin meidän täytyy lähteä siihen suuntaan enenevästi. Tätä asiaa pitää markkinoida. Siihen liittyy monia muitakin hyötyjä, joita tässä pitääkö tässä Helena Äijön organisaation uusi nimi onkin Saloja ja kosteikkoyhdistys? Itse asiassa voisi ajatella kyllä näin. Helena tuossa äsken, kun kysyttiin, että onko nämä ristiriidassa, niin se jäi hiukan epäselväksi, mutta mä tarkistaisin Helenan kantaa. Mun käsitys on, että ei ole ollenkaan ristiriidassa. Hyvä. Kiitos. Toivon tiiviitä kommentteja lisää. Ole hyvä. Ihan tähän vielä jatkoksi tähän, mitä Martti Puustinen pohti tätä, että onko nämä ristiriidassa, niin mulla tuli se sama mieleen tuossa, että siis pitkältä tähtäimellä peruskuivatuksen ja kosteikkorakentamisen tavoite on täsmälleen sama, eli ravinnepäästöjen vähentäminen. Eli jos me saadaan ne pelto- ja vesitalous kuntoon, niin se parantaa kyllä sitä ravinteiden hyväksikäyttöä, että sieltä ei ollut perinkään niin paljon lähde niitä valumia. Ja tähän viimeiseen esitykseen täältä Saksasta, niin just sieltä peruskuivatuksen puolelta mä uskoisin, että löytyy se viljelijän kannalta se win-win tilanne niin tähän hommaan, että se peruskuivatus on niin se, mikä on viljelijän ensisijainen intressi. Ja mahdollinen kosteikko ja ne hyödyt, niin ne ei suoraan näy kyllä siinä niin viljelyssä itsessään. Kiitos. Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus ja Baltic Compass-hanke, niin mä tuohon vielä ottaisin kantaa, että jos puhutaan niin kuin näinkin isosta määrästä kuin 40 000, niin sitten tavallaan mä en oikeastaan hirveän tarkkaan tiedä, miten näissä yleissuunnitelmissa se kosteikon paikka on etsitty. Mutta tässähän voisi olla paikka sellaiselle yhtenäiselle työlle etsiä ja myös sitten niillä kriteereillä, että jos perustetaankin isoja kosteikkoja. Ja silloin tavallaan ehkä käytettäisiin vähän eri työkaluja, kun rajattaisiin niitä alueita. Mikä on sun ajattelussa, kun sä oot Suomen ympäristökeskus, koko Suomi, kuinka isoja ne pitää olla, että ne on isoja ne kosteet? Mitä mä sanoisin? 10 hehtaareita ainakin. Mutta varmaan niin kuin eri paikkoihin, eri kokoisia, mutta ehkä tässä pitäisi olla sellaista luovaa ajattelua ja ei ajatella vaan niitä pieniä tilarajoja, vaan mennä niihin isoihin tiluksiin, mitä täällä on puhuttu, että on